proiect și a avut o viață frumoasă, liniștită și abundentă. A început un proiect de la zero pentru că a avut o viziune că o astfel de sticluță de ulei va fi în casa fiecărui om și fără să-l intereseze partea financiară. Este cel mai mare vizionar care l-am cunoscut odată. Acum a plecat în Vietnam ca să creeze o viață acolo, așa că de la astfel de oameni avem ce să învățăm. Îi mulțumim că este cu noi și cred că atunci când intrăm ar trebui să-l aplaudăm un pic. Here. Can you hear me? Yes, we can. Yes, we nice. can. Good. Well, it's very good connection, and good to see you all. Good to see you all. Mă bucur să vă revăd pe toți. Ce conexiune bună avem. So I think I have a better background than you guys have. Am vrut să vă arăt background-ul meu. Kari, you have a beautiful background there, but we cannot see you. We cannot see your face at all. Ah, okay, because it's dark, right? Mm-hmm. Can you turn around? Yeah, it's not interesting. Hold on, this flashlight, maybe if I have like maybe if I have a little light, huh? Should I try it? Yeah, it's starting to look a little bit better. Yes, okay. I'll try to do something. Maybe this way. Hold on, let me just try to turn a little bit direction. Hold on, maybe a little bit. It's better. It is better. Yeah, we can see a little bit of you. Yeah. Okay, nice. I'm happy. We are too. Happy to see you. Yeah, good to see you. How are you? Is that you, Simona, translating? Yes, I am. Hi. I just recognize your voice. Okay, so I don't even know what I'm supposed to be telling you guys. Nici măcar nu știu ce ar trebui să vă spun. But I think, you know, Dotero's message is just as simple, you know, as well, my message will be just as simple as Dotero's message is, and that's the beauty of that, because, you know, they are not complicating anything. Dar cred că mesajul meu este exact la fel de simplu ca mesajul pe care Dotera ni-l transmite, așa că nu o să complicăm și să nu complicăm nimic, să-l menținem așa. That is that what we have, the basic story of Dotero is so compelling and so trusting and so simple, and that is what attracting hundreds of thousands of people worldwide. Povestea Doterei este atât de cuprinzătoare și de simplă și de ne dă încredere încât poate se transmite simplu peste tot în lume. And you know, I'm here in this region where Dotero is just getting started in Southeast Asia. Mă aflu acum în această regiune din sud-estul Asiei, unde Dotera abia acum pornește. And exactly the same things happening, you know, what I've seen happen in Eastern Europe, that people just love this and they are attracted to this. Și exact același lucru care s-a petrecut în Europa de Est se petrece acum și aici. Oamenii se îndrăgostesc de uleiuri. I'll show you a few things. You know, I got a couple of good stories that I prepared. If I can share my screen. We've met this one CrossFitter. She's in Philippines, so my daughter is in Philippines and I'm in Vietnam. So we as a family are in Vietnam, and my daughter Laura lives in Manila in Philippines. Aș vrea să vă împărtășesc acum câteva povești pe care le-am aici pregătite. Noi cu întreaga familie suntem în Vietnam, dar fiica noastră este în Manila, în Filipine, și cea din imagine este probabil o persoană din Filipine cu care s-a întâlnit fiica ei, este o sportivă. And actually, Philippine market was just opened as of now, like I think it was last week now. Yeah, so the Philippine market was open last week. Și piața Dotera în Filipine tocmai a fost deschisă săptămâna trecută. I'll show you a few pictures of the opening ceremony.
Am să vă arăt câteva imagini de la ceremonia de deschidere a pieței din Filipine. This is the Philippines office. Aici este biroul din Filipine, sediul. So they have a walk-in. Asians are very big about walk-ins, and so they have one in Manila, in their capital. Sorry, I didn't get that. What do they have in Manila? No, Southeast Asians are very big on walk-in centers, so the company will have walk-ins because that's how, okay. Asians always leave their homes and they do everything in cafe and street and in walk-ins. So it's different from our culture. We don't need this. Okay, I got it. Deci acolo este foarte la modă, sunt atrași asiaticii de aceste centre în care intri cu display, da, și vezi produsele și walk-in centers, da? So this is Norby here. I'm sure some of you know him. He's my newest Blue Diamond. Aici în imagine avem pe Norby, e un vechi prieten de-a lui Karoly, care este cel mai nou Blue Diamond al lui în proiectul Dotera. Yeah, so he works in Hungary and in Eastern Europe, but he's got a Philippine line, and that's why he came out. El lucrează în Ungaria și în Europa de Est, dar are o linie și în Filipine și de aceea s-a dus el acolo. So that's my daughter here. Aici e fiica lui Karoly și a lui Reika, Lau. So I'll come back to this a little bit. So hey, can you hear me, guys? There is a problem. We cannot hear you anymore. Try now. Hold on, some kind of noise going on. What is this noise? Yeah, it seems like a video, something audio playing on your side. Okay, sorry. That was my fault. Yeah, one of the videos started. So hold on, let me just go here the story. So my daughter is in Philippines and she gives, I'm very big on sports and I have tested the oils extensively with sports. Eu sunt mare fan al sporturilor și am testat uleiurile în acest domeniu. And I have incredible stories and experiences, with sport players, especially with high intensity, like marathon and triathlon and crossfitters. Și am experiențe extraordinare în utilizarea uleiurilor în cadrul sportiv, în special cu cei care practică maraton, triatlon, crossfitting și așa mai departe. So here actually, if one of you would know Hungarian, because we've tested, I've been testing the oils with CrossFitters, how effective the oils are in performance enhancing, and I have had some incredible experiences. Și când eram în Ungaria, am testat puterea uleiurilor în cadrul acestor discipline sportive, astfel încât să vedem cât de eficiente sunt. And so this one person that I've been working with. Și am avut o persoană cu care am lucrat. His name is Gabor. Se numește Gabor. And he came this year, in 2019, he came first, second, first. So he went to 4 regionals and he placed the first, second, first, which is very, very extremely hard to reach that in CrossFit in a season, to be on top one on a second. Very, very hard. Și am făcut acest lucru, acest experiment cu acest om, Gabor, în Ungaria, în domeniul lui, în crossfitting. Cred că e o combinație de mai multe sporturi, care este extrem de dificil. Și în 4 competiții diferite pe parcursul acestui an a luat locul 1, apoi 2, apoi 1 și iarăși 2, ceea ce este extrem, extrem de dificil în acest domeniu sportiv. So both of us have been testing the oils in the past 2.5 years, and we've had some incredible experiences. And my daughter ran into the same story last week in the Philippines. Cu toții am experimentat lucruri absolut extraordinare folosind uleiurile în ultimii 2 ani și jumătate. Însă fiica mea, acum fiind în Filipine, a întâlnit tot așa un astfel de sportiv cu experiențe similare. So I don't know if you know what the max rep is. Like, you have, for example, 100 kilograms
and you know how many times can you snatch it, you know, within a certain minute. And I think she had 4 or 5 times as a max. That's all she could do in the past couple of months, and then she was given some oils, and then she's 7 right away. Există, da, ridică greutăți de câte 100 de kilograme și există un maxim pe care îl poți face. Ea putea 4-5 astfel de ridicări, însă folosind uleiurile poate 7. So she did that just after applying balance and rosemary. Și a reușit să facă asta doar după ce a aplicat balance și rozmarin. So needless to say, she was very excited, and then the usual story comes that, you know, she just wanted to buy, you know, the balance and try it out, and she ended up buying 12 oils for my daughter. So she bought 12 oils. Oh, I wanted this one, maybe this one as well, this one. So this is the usual story that people just can't resist. You know, nobody told her to really purchase. No, but she just on her own. She ended up with 12 oils at least, and that was a funny story again, like how the oils affect people. Așa că e inutil să spunem că după această experiență, deci practic la fiica lor le-a dat uleiuri acestei sportive, balance și rozmarin, a avut acea experiență în care a reușit să își mărească numărul de ridicări pe care putea să le facă și a fost atât de impresionată încât automat din proprie experiență a zis ok, vreau să cumpăr uleiuri și nu doar pe acele 2, ci a ales să-și ia 12 uleiuri, pur și simplu pentru că a avut acea experiență absolut extraordinară. So, by the way, for you again, my trainer, he just sent me again his testimony of what happened. So I don't know if somebody speaks Hungarian there, but here he says in the past 2 years, you know, I've enriched my oil arsenal, and so all those who are interested in the sport, it's a very, very good testimonial on his side. So I can send this to you and be translated into Romanian, what he's using and how he actually wins the game. So it's actually adds a lot to his performance. Okay, please do send that, and we'll make sure to translate it from Hungarian to Romanian. I'm just going to make a short translation of what you said here. Yes, of course, yes. Este vorba despre acel Gabor care este și antrenorul personal al lui Cory și care a trimis aici un testimonial în limba maghiară pe care o să-l primim și o să ne traducă cineva ulterior, în care vorbește despre performanțele pe care le-a atins de când folosește uleiuri. Are un întreg arsenal de uleiuri deja și da, aici efectiv ce folosește el și cum le folosește și câte picături și de câte ori și așa mai departe. O să rugăm la sfârșit pe cineva să ne traducă din maghiară. Okay, Cory, go ahead. Yes, very good. So just in summary, so we work out together. So I work out with him once a week at least, and we've tried this incredible performance enhancing right here, the balance rosemary cypress combo, 5-10 minutes before the workout, peppermint under the tongue, also cinnamon. So cinnamon is important because your blood sugar will not drop, you know, as you are doing intensive workouts, and then ginger as well. So these just really quick information. Deci fac antrenamente cu el cel puțin o dată pe săptămână și am urmat acest protocol de amplificare a performanțelor, în care folosim cel puțin cu 5-10 minute înainte de antrenament balance, rozmarin și chiparos, de asemenea Intune, peppermint sublingual și cinnamon pentru reglarea metabolismului glicemic și am observat rezultate absolut extraordinare în amplificarea performanței sportive. So again, just for the sake of story, you know exactly what is going to happen in this region. People will love these oils, and people will just enjoy. Hold on, how do I make this shut up? Hold on. You know, the problem is that this is for iPhone, and it's okay right here. So can you guys see this picture? Yeah, we can see it. Yes, we can see it. Okay, very good. So this is the couple who actually had the Philippine market open. Aici, în această imagine, aveți cuplul care a ajutat la deschiderea pieței în Filipine. Hello, can you hear me? Yes, we can. Okay, very good. And so I had a chance to meet with them, and
I talked a little bit, how big the Philippine market is. So it's less than 500,000 points a month. It's about 400,000. That's what he told me. Și am avut șansa să mă întâlnesc cu ei și să povestesc un pic despre piața din Filipine și să aflu cât de mare este. Este în jur de, mai puțin de 500.000, cam 440.000 de puncte. And so I obviously told them my story and why we are here, and I told them this is going to be a $100 million market for doTERRA. And then he said, these two beautiful couples said, "Oh, you think so? Is it going to be that big? Are you sure? Is it going to be?" So they were like, that would tell me like, they are not the usual business-minded people with networking background, just really lovely people. So they weren't like me. So they were like shocked. "Oh, are you sure? Is it going to be that big? Oh, that's incredible. Are you sure?" So they were like, just the usual doTERRA story that the market is not driven by networkers and visionaries, just simple people who love the OEs. Practic, acest cuplu este un cuplu de oameni absolut normali, fără niciun fel de experiență și background în network marketing. Sunt oameni îndrăgostiți de uleiuri care au împărtășit uleiurile și au ajutat la deschiderea pieței în Filipine la modul acesta și s-a ajuns la acest rulaj. Însă Cory, cu experiența lui de network marketing, le-a spus atunci, știți, aici în Filipine o să fie o piață de 100 de milioane de puncte. Un rulaj de 100 de milioane de puncte, în momentul în care cuplul respectiv au rămas foarte uimiți, plăcut impresionați și au zis: "Tu chiar crezi că o să fie o asemenea creștere aici? Crezi că este posibil?" Prin asta care a vrut să ne arate de fapt care este modelul de oameni care transmit mai departe, pur și simplu din dragoste de oameni și de uleiuri, și pun pe piață aceste produse extraordinare. Și care este potențialul de creștere, pentru că, într-adevăr, dincolo de faptul că ne plac uleiurile și le transmitem, avem nevoie și de viziune și Cory asta ne oferă. So I think it is very, very important for all of us to know that the reason why doTERRA is what it is that because it is not driven by those MLM people, the usual who always qualification, always just running for the business and not caring about the oils. Even from the top, from Natalie and for myself, we all care about the company's mission. And so doTERRA is really driven by the sweetest people who love the oils and align with the company's mission. So that brings a big difference. Și ceea ce eu consider că aduce o mare diferență între ceea ce înseamnă doTERRA și alte companii MLM este faptul că în doTERRA lucrurile se petrec în mod natural. În doTERRA cei care împărtășesc sunt astfel de oameni simpli, ei sunt cei care dau mai departe, nu neapărat oamenii care urmăresc doar MLM și rank-uri și gândesc în termeni de genul acesta de business, ci oameni care gândesc în termenii de care ne-a zis și Ronela, love and care, da? So this person here who owns this shop, he's not in the picture. He's a guy. He's the owner of this shop. He came to one of our little meetings. It wasn't a class. It was just like get to know, like build a relationship of trust. Okay. So it was a little meeting. So he came there. Aici în imagine avem un shop și proprietarul acestui magazin, care nici măcar nu apare în imagine, a venit la una dintre întâlnirile noastre de networking, nici măcar nu era un oil class. So he was sitting right next to me, and the funny thing was, as I talked about, the doTERRA difference, okay, the sourcing and all that, he just kept telling me, oh yeah, he knows about the oils, he loves them, and so obviously, I put the oil on his skin. Oh, this is really incredible. So that's how he started off. Și am stat unul lângă altul și am zis câteva cuvinte despre doTERRA și cum își ia sursele de uleiuri și cum le pune pe piață și el a zis foarte entuziasmat: cunosc uleiurile esențiale și îmi plac foarte mult, și atunci evident i-am pus o picătură pe mână și a rămas extrem de impresionat cât de puternice sunt. So and then it turns out, because he's a little reserved, so he's not. Within an hour we were laughing because it turns out he actually distills oils. So he goes up to the mountain and he distills lemongrass, for example. So he's got a little distillery with friends and he distills oils. That's what he does, and he turns them into soap. Let me just show you that. Partea amuzantă a fost că am aflat pe sfârșit că acest om de fapt se ocupă cu producerea uleiului de lemongrass, are distilărie și merge pe munte și culege planta și o distilează uleiul. Și acum o să ne aducă să ne arate. Yeah.
Can you see the camera? I don't know if you see the camera or not. Can you see it? We can see something. It looks Okay. like soap or something. Yeah, so these are his products. And this is, for example, this is a handcrafted lavender and lemongrass. And so he actually distills both lavender and lemongrass himself. Aici în imagine Cory ne arată produse produse artizanale făcute de către acest om și avea în mână ceva, nu știu, ceva săpun, bănuiesc, pe bază de lavandă și ulei de lemongrass. Now, obviously, more oils come out, and he's really extremely happy with the oils. And that's what he actually says, that the biggest problem with the oils, that he can't, producing more products that he wants to, he can't, because there are no real oils. That's his biggest problem. He can't produce more products because there isn't any oils. They are not good oils. Problema lui cea mai mare, zicea acest antreprenor, e faptul că nu poate să facă mai multe produse pentru că nu are suficiente uleiuri pentru asta, nu are de unde să scoată atâtea uleiuri. And so I tell him we must meet tomorrow, and then we set up a meeting just with him and with the wife. So they came to Lao's home, and then we do a little class for them. Obviously, he knows a lot about the oils, the chemistry. He's kind of like an aromatherapist. You can imagine how much he knows if he's actually distilling oils. Și în momentul acela i-am propus o întâlnire pentru a doua zi, doar noi și el împreună cu soția să vină la noi și să vorbim despre uleiuri. El evident este cunoscător în acest domeniu, este un adevărat aromaterapeut, lucrează, distilează uleiuri, deci profilul chimic îl cunoștea. So 2 hours into our class and meeting, okay, he's there with his wife. They're kind of like on their own. You know, they start talking, and you know, I didn't even get into the business model that deep, but they kind of made a decision that they need to sell their store and do this doTERRA. So that's what happened. And then we didn't force anything upon them, just the oils. This is how the oils work. Like, you know, they would sell their store and start talking about, you know, how this will actually work, because there are no employees, no overhead and all that. So that's the power of the whole oils, nothing else, just doTERRA. Și la aproximativ 2 ore de la începerea discuției noastre, în care am vorbit strict despre uleiuri, despre sursele, despre modul în care doTERRA pune pe piață uleiurile, n-am intrat în detalii de business. I-am văzut cum ei între ei, cei doi soți, au început să vorbească cum să-și vândă magazinul lor și să intre în acest proiect, pentru că ei de fapt erau îndrăgostiți de uleiuri dinainte, de aceea au și început proiectul lor. Asta este extraordinar, pentru că tot asta a însemnat de fapt puterea uleiurilor. Ei nu au intervenit cu ceva anume, ci doar faptul că le-au povestit despre uleiuri și au pus uleiuri pe ei. So you can actually see it on, you know, on the packaging what he does. It says right here, you know, it's a chamomile, a lavender. It says right here that handcrafted, all natural, no harmful chemicals. That's what it is here. No harmful chemicals. So you can imagine how much he aligns with the company's mission of having a healer at every home and using no chemicals. Puteți vedea și pe produsele pe care el le face, aceste produse artizanale, că scrie că ele conțin uleiuri, acesta conținea mușățel și lavandă, și scrie de asemenea că e produs artizanal și că nu conține niciun fel de chimicale dăunătoare, deci se aliniază perfect cu misiunea doTERRA. So again, this will tell you that what you need in doTERRA is not the extensive networking and MLM and usual crap experience. What you need is understand the oils, know how to share them, and really love the mission of the company, because that's what I shared with this person twice, and also my daughter with the CrossFitter, just the power of the oils, and always make sure that they actually use them. You put it on their skin, so make sure that they go to the usage. Ce concluzie vreau să tragem de aici este faptul că în acest proiect doTERRA nu ai nevoie de experiență, de network marketing, de MLM, de business, ci doar să fii dispus, să dorești și să faci asta, să împărtășești uleiurile și să te asiguri că oamenii au experiența cu ele, deci chiar să pui uleiurile pe ei pentru ca ei să experimenteze la prima mână. So obviously the result will be, you know, a long-term with incredible stability, and that's what I realized with doTERRA. That I'm sure some of you know the big difference
what it is to have a doTERRA business or another direct selling company or MLM. It's a big difference. Pentru cei care au mai avut astfel de experiențe sau v-ați întâlnit doar sau ați fost abordați, cu siguranță că deja ați putut să vă dați seama de diferența care există în modul în care facem doTERRA și în modul în care se propagă și se propun alte experiențe MLM. And one of the things that you will realize that instead of, you know, in a usual MLM company, you know, as the month starts, you know, the purchases will come in, and by the 25th and the last 5 days it will go up. You know, all of you, that doTERRA is different, and that's what I realized first, that how different it is when you have 2/3 of your monthly volume by the 5th or the 10th or the 15th. 2/3, maybe sometimes 7 or 8% is there, and there's only a little growth sometimes at the month end. It's insignificant. So that's a very big difference between doTERRA and any other MLM company. O altă diferență semnificativă între doTERRA și alte companii MLM cu orice fel de alte produse este faptul că în companiile obișnuite vezi o creștere în OV, în volum, de obicei pe sfârșitul lunii, 25 după 25 ale lunii, da, pentru că se încheie luna și se urmăresc să se facă volumele pentru reimbursare probabil. Pe de altă parte, la doTERRA lucrurile se petrec exact invers. În data de 15, pentru că avem NRP-ul, cel puțin 2/3 din volumul masiv se face atunci, poate chiar mai mult, 75%, 80%, și apoi continuă și în a doua lunii. So actually this will show you, you know, as professionally to show you that doTERRA is driven by products and product purchases and customers and people who want to buy the products, not by qualifiers, not those who want to qualify for a business. Yes, there is always some. There is natural, maybe 20-30%, but not the other way around, where only qualification would run a business, and doTERRA is totally opposite. Asta ne arată foarte clar că este vorba despre produs, că oamenii cumpără produsele pentru ei ca să le folosească pentru beneficiile lor și nu ca să facă reguli. Evident că vor exista și astfel de opțiuni și de țeluri pe care ni le-am propus, dar undeva până 20-25%, însă lumea cumpără aceste uleiuri pentru a le folosi și de aceea totul se petrece exact invers, adică până data de 15 se face mare parte din volum. So we've had a great month, you know, but we usually have, you know, 1 or 2 months, you know, where things just happen and people send me their checks. I have a few of them here. This person made 8,100 euros. I don't think he's ever made this amount of money. Am încasat comisioanele și am primit tot felul de mesaje de la partenerii mei de afaceri. Acolo ați avut un comision de 8.000 și ceva de euro. A fost prima dată în viața acelei persoane când am încasat un asemenea comision. Vă dați seama ce bucurie. Yeah, so this guy had a masseuse saloon, you know, when he started doTERRA. That's what he was doing, a masseuse salon. Această persoană avea un salon de masaj când a început doTERRA și acum câștigă atât din doTERRA. So here is another one. Can you see the other one? 14,800 euros. Și aici avem un alt exemplu de 14.870 de euro. Comision pe luna aceasta. Yeah. This is one of our newest diamonds. Acest comision este al unuia dintre cei mai noi diamanți ai noștri. So here, what he said right here, actually, which I really love, that he's that's a she, by the way. She said right here, this commission brings me alone an incredible change of life, which is very valuable. So comparing how she was living in 2017, this is an incredible big change that this business and this money can bring to her life and to her family's life. Și aici aveți un mesaj de la ea, în care este evident că e super încântată și spune plină de recunoștință că și doar acest comision îi aduce o schimbare imensă, majoră în viață față de ce era în 2017, din punct de vedere al valorii pe care îl aduce în viață, practic ceea ce poate să facă, îi dă siguranță psihică și materială. So obviously she wasn't planning on doing this when she started. I don't think she was. And now he writes here, you know, that she's having
a little bit of tough time to visualize how far this will go, and one day what she's doing right now, how far it will take her. Evident că la început nici nu putea imagina asemenea sume, a luat o perioadă să poată vizualiza asemenea succese. So here she writes, obviously, that I've got faith in this. I've got a lot of energy. Și aici îmi scrie că am încredere în acest proiect și sunt plină de energie. A lot of beautiful things that's happening around me. S-au petrecut o grămadă de lucruri absolut extraordinare în jurul meu. And obviously she says right here, because we knew, like myself, and maybe Norby, we knew what steps to take. So meaning that we found doTERRA and started working on doTERRA. So she actually points out here that she's grateful for the decision what we've made at the switch and came over to doTERRA and do this authentic M&M company. Și spune că este recunoscătoare că i-a întâlnit pe ei, pe Karoly și pe Norby, care cred că e sponsorul ei, și că a oferit această oportunitate și că s-au gândit și la ea și i-au dat astfel această șansă să schimbe viața în colaborare cu compania mele autentică. So obviously, I hope it makes you wonder. I always tell people, you gotta think, why are you not making this money yet, and what's separating you from making this money? If you know the answer, right. If not, then dig out the answer, because this is waiting for you as well. There is no secret hidden here. That commission is waiting for you. Any of that. Și de ce v-am arătat de fapt acum aceste exemple este pentru că aș vrea să vă puneți întrebarea, dacă nu ați ajuns încă acolo, de ce nu ați ajuns? Pentru că asta este ceea ce se petrece într-o companie ca doTERRA. Acestea sunt nivelurile la care puteți ajunge și mai mult, așa că puneți-vă doar întrebarea și găsiți răspunsul de ce nu sunteți acolo. And I think I'm not even sure what this weekend was all about for you guys, but I'm sure it raises your certainty level and your understanding of what is possible in that region, in that market, or worldwide, anywhere that you have friends. Nici măcar nu sunt sigur care a fost tematica weekendului pe care l-ați petrecut împreună, însă sunt sigur că v-a ridicat niște semne de întrebare și v-a lămurit pe de altă parte anumite aspecte legate de nivelurile la care puteți ajunge și modul în care să faceți. To me, and when for example, my wife talks about my success and what I have done and what I teach people, it's very, very simple. 3 things that got me where I am. Really simple. Anyone can do that. Și soția mea obișnuiește să vorbească despre succesul meu și să le spună oamenilor care este tiparul, care sunt acei 3 pași în cazul lor, 3 lucruri pe care le-a făcut foarte simple, care a dus la succes. So one of them is a consistency, meaning that I always do this. Whatever your consistency is, I've ever since I joined doTERRA, every Tuesday I had my own class that I hosted. Never missed one, unless if I was on a trip. Every Tuesday I had my own class that I organized, I was responsible for. Every single Tuesday, anyone can do that. Primul, foarte important, este consecvența. Am luat această decizie să fac acest lucru și de atunci, în fiecare zi de marți, am ținut câte un oil class, nu conta ce se petrecea, mi-am propus asta și am făcut. În fiecare zi de marți mi-am ținut oil class-ul în fața oamenilor. Consecvență. That's what it is. Consistency is the name of the game, nothing else. If you're consistent for years towards the right direction, nothing can stop you. Most people are not consistent. Consecvența este un lucru de bază, este cea care te va duce la succes. Să nu te lași, să faci ce ți-ai propus zi de zi, săptămână de săptămână, să împărtășești cu oameni noi și nu există să nu ajungi la rezultat. Okay, second, you got to have a very good training program. Well, it's still the first point, by the way, just a sub point. It's to consistently train your people online, offline. I've had my every Monday live that I've always done,
Okay, in the past in 2.5 years, every Monday I had a very good training for my group. Never missed one. De asemenea, oarecum tot de punctul 1 de consecvență ține un subpunct, acela de a fi consecvent în a-ți instrui echipa, în a te instrui și a-ți instrui echipa și în acest sens de 2 ani jumate, în fiecare zi de luni, am un webinar live, Manditera se numește, în care vorbim despre uleiuri, educăm oamenii în utilizarea lor. I never really did much of business training. You know, I want to start some sort, but I'm telling you, I haven't done any business training in the past 2.5 years consistently. Nothing, just the oils. Eu nu am prea făcut training de business în ultimii 2 ani jumate, m-am focalizat pe uleiuri. E important să vedem aici și faptul că ei vin dintr-un mediu în care le cunosc pe toate și are în general oameni de genul acesta în echipă. Now I've gathered the best trainers around me. I have had really highly qualified aromatic therapists that some of you actually know because they went to Romania. So I made sure that I have all the best people around me, and they joined and they train our people. M-am asigurat să am cei mai buni oameni în jurul meu și să-i aduc în echipă. Sunt aromaterapeut cu experiență îndelungată și îi invit în întâlnirea noastră de luni. So that's one, and also consistently learning. So I try to learn about the oils every day, anything I can, from any angle. Always learn, always learn. Și urmăresc să învăț în fiecare zi câte ceva despre uleiuri. Această idee, acest principiu al consecvenței să-l aplic în toate domeniile, inclusiv acelea de a mă instrui zilnic în acest domeniu. Consistently share, so always share knowledge and oils. That's my philosophy. Always share, consistently. Să împărtășesc uleiuri și să împărtășesc cunoștințe despre uleiuri cu consecvență. So yes, so the second one is make sure that you teach people and you yourself really align with the company's mission of having a healer at every home and no chemicals in households. So if you align yourself with that mission, and if you can tell people really that they need to adapt this, then that's the second part for success, what I see. Un al doilea pas foarte important către succes este acela de a te alinia tu însuși și de a învăța și pe cei din echipă și a-i aduce aliniați cu misiunea companiei doTERRA, aceea de a pune câte un vindecător în fiecare casă și de a scăpa în același timp de chimicalele, produsele nedorite care ne pot intoxica. So I really believe in that. And again, see, you always attract whatever your mind is saying. Why did I attract this guy who's making their own natural products? Basically, he has the company's mission on his soap. Why did I attract it? Because that's what I am, and you always attract what you are. Și aici vreau să menționez că întotdeauna atragi ceea ce ești, ceea ce crezi cu adevărat. Și pentru că eu cred cu adevărat în această misiune, care este și a mea și se alinează perfect cu misiunea doTERRei, l-am atras și pe acest om în viața mea, care are în sufletul lui aceeași misiune de a pune pe piață produse naturale din plante. Okay, so the third one is also very important, that you work on yourself, okay, your expectations, your self-identity, and your dreams and goals. It's very important that you know who you are and what is entitled to you. Și al treilea aspect este acela de a lucra cu tine însuți, să-ți cunoști, să stabilești țelurile și așteptările, să știi ce este important pentru tine și să lucrezi pentru asta. And I pretty much want, you know, what all of you want, but I want it more. Eu vreau cam același lucru pe care și le dorește oricine, doar că eu îmi doresc mai mult decât oricine să le obțin. You know, I hate compromising, you know, I don't like anything that I cannot, which I want to do, but I cannot, and that kills me. So I got to have bigger goals and bigger commissions and bigger stability and bigger all that. It's very important. That's why I get up and that's what I go to sleep with. Nu-mi place și nu am plăcut niciodată compromisurile și de asemenea atunci când îmi pun mintea la ceva și îmi doresc ceva, nu există obstacol care să mă oprească. Evident că pot să apară, dar nu-mi place ideea de nu pot și atunci muncesc mai mult și mai mult și mă trezesc mai devreme ca să fac ceea ce trebuie făcut pentru a obține ceea ce mi-am propus.
Last month, last month I had 4 diamonds in my business, new diamonds. Luna trecută am avut 4 noi diamonds în echipa mea. One of them is sitting in a room. I think that's Claudia right there, right? She's my and also your upline new diamond. That's exactly. Unul dintre ei este chiar acolo cu voi în încăpere, Claudia Bogole, care este un diamant la noi. Yeah. There are 2 more actually. In your downline, there are actually 2 more in Romania last month. Yeah, you're right. Yeah, you're right. There are 2 more, and there's 1 Hungarian. So 3 Romanian diamonds and 1 Hungarian diamond. Yeah, you're correct. I was just thinking of those who are very close to me. Deci, da, e așa cum a zis, da? Deci 4 diamanți noi în echipă, 3 din România și 1 din Ungaria pentru luna trecută. I think I had 5 or 6 new platinums. Cred că am avut 4 sau 5 sau 6 noi platinum. It's about 7 or 8 golds. 7 sau 8 gold. And 40 silvers. Și 40 de silver. So, how did I get here? Așadar, cum am ajuns aici? I can tell you, there's nothing special I've done. I've worked with simple people, good people. I shared the news that I was consistent all along in the past 2.5 years. Și pot să vă spun cu mâna pe inimă că nu este nimic special ce am făcut, doar am muncit, am împărtășit cu oameni buni, cu oameni deschiși, am dat mai departe și asta e tot ce am făcut în ultimii de ani jumate. So I think if you are setting goals for the next 12, 24 months, make sure that you set a goal based on these points what I shared with you, and then you'll watch the results in a year or 2 or 2.5, 3 years later. You just watch the results. People are wasting their lives, and your life, on the contrary, will be enriched following doTERRA and these points. Așadar, dacă vă setați țelurile pentru următoarele 12 sau 24 de luni, urmați aceste 3 puncte pe care vi le-am expus aici și veți vedea schimbările extraordinare care apar în viață. Nu urmăriți neapărat să alergați după titluri, urmăriți pur și simplu să urmați cei 3 pași și lucrurile se vor petrece absolut în mod natural, veți ajunge exact acolo unde v-ați dorit. So you can base, and obviously you have all the grounds. Everything is ready for that. Look at doTERRA, how ready that is for your future growth. Aveți tot ce vă trebuie, doTERRA vă ține spatele, totul este pregătit pentru creșterea voastră. Look at your country and your leadership again. Like what an incredible leadership you have, and alignment, and incredible people there in Romania in your group. You can see the results that they are producing, so they speak for themselves. Uitați-vă și la liderii voștri extraordinari pe care aveți în România. And I think there will be a meeting, if it's still on, Ronella should know that January we are planning a meeting, so you can invite your newest doTERRA friends, so they would have an incredible year. We're going to train them and help them to understand the oils, the depth of the oils, and we'll help them to set goals based on the new opportunity and the new spirit of what doTERRA brings into their lives. So I think we have that meeting on. I'm not sure about the details. Și acum, care vrea să vă spună, noi am ținut un secret până acum, în ianuarie vrea să organizeze la noi în țară, pentru toți cei care sunt deschiși, nu are legătură cu partea tehnică, ci vor fi foarte mulți invitați de-a lui Cori, aromaterapeuți. În ianuarie vom organiza un eveniment în România. Detaliile, o să vedem exact locația, așa că fiți pe fază. Thank you, Cori. Yes, so it will be on. So at this time, I don't have much else to say. If you see how simple and how basics I keep everything what I do, there's no secrets. Everything I do, I share with you. So these are my days and weeks on these principles and activity. There's no specialty, no big business meetings, just very simple share and what I share with you. So I hope this will help you to understand that there is no secret here. Așadar, sper că ați înțeles cât de simplu se petrece totul și că ați înțeles mesajul meu să menținem la acest nivel de simplitate, de normalitate,
Nu am nu există niciun secret pe care să vi-l împărtășesc, pur și simplu tot ce v-am zis până acum, faceți, acționați și veți ajunge la rezultate. So I have a great, also a big job to accomplish here, and pretty much I'm doing what you are doing. Mi-am propus un cel, o sarcină mare aici unde sunt acum în Vietnam și fac același lucru pe care îl faceți și voi. You know, here in Vietnam, you know, every time, because there are, you see essential oils, that's what they call them, in every corner, in all the big shopping malls. But when you open them up, okay, and I put it on your skin, okay, they run to you. Oh, you can't put that on your skin. Don't put it on your skin. So they go crazy. All of them are really bad. You should ask my sons how bad they smell, like diesel oil. That's what they really bad. So we have a lot to do here to show them these are not oils, but they are calling them oils. This is a crap, diesel oil, and then they are scared if you put them on your skin. That's funny how they run to you. Don't put it on your skin. Mă confrunt și eu aici, exact cu același lucru pe care vă confruntați și voi, cu care vă confruntați și voi acolo. La fiecare colț, în fiecare shop, în fiecare mall avem astfel de așa numite uleiuri esențiale despre care știți, dar în clipa în care desfaci sticluța și vrei să ți le pui pe piele, nu să faci ceva cu ele, vine vânzătorul și sare, nu le pune pe piele că nu-ți face bine, nu sunt pentru așa ceva. Sunt practic produse sintetice din petrol. Yesterday I bought this big boy. Look at how big this 10-hour diffuser is. Look at that. Ieri am cumpărat acest mastodont de difuzor. Uitați-vă cât e de mare. Very big. And when I bought it, you know, I had doTERRA's Wild Orange, you know, in my bag, and I took it out, okay, and I put it on their skin, and also put a few drops under, you know, in my mouth. They said, don't do this, you're gonna die. Yeah. Eram în magazin când am cumpărat acest difuzor și aveam uleiul de Wild Orange de la doTERRA și l-am scos și mi l-am pus pe piele și mi-am picurat câteva picături și sub limbă și vânzătorul repede s-a prins cu mâine de cap și a zis, nu face asta. So this is the base ground where I have to start this market to show them what the real oils are and how to use them topically, obviously inhale, and internally we have a huge mission here that we need to accomplish. Like this is how they think essential oils are. Obviously they are crap, adulterated, bad, modified oils. That's what they have. Așadar, acesta este background-ul în care încep activitatea și misiunea aici în Vietnam, să urmăresc să îi învăț, să educ despre uleiuri, să învăț că există uleiuri pure, cum sunt ale noastre și pe care le poți folosi, nu să le ții în sticluțe închise, ci le poți folosi și aromatic și topic și intern pentru beneficiile lor. So I think, you know, in a way, same thing is with Eastern Europe. Okay, people might have some idea, and people might have a clue of what this is, but they don't have the real answer and the real clue. So we are the ones who gotta show them what the oils are and how to use them and what a change it will bring into their lives. Așadar, misiunea noastră este efectiv să educăm, să învățăm despre uleiuri, pentru că au auzit cu toții de uleiuri esențiale, dar n-au nicio idee despre ce pot să facă cu ele și cum îi pot ajuta, și asta este misiunea noastră. Well, that's all I have to say for tonight. Asta e tot ce am vrut să vă transmit în această seară astăzi. Like Forrest Gump, you remember? That's what I said. That's all I have to say about Vietnam. That's nothing I can say. I can tell you more. Asta ca și Forrest Gump. Ei, asta e tot ce am avut să vă spun despre Vietnam. So it was nice to see you and people who really care, and thanks for the invitation, for the leaders. Și mă bucur să vă văd pe voi toți acolo, oameni cărora vă pasă, și mulțumim liderilor pentru invitație. So keep dreaming, okay, and align with the company's mission, and you'll be successful, and then you'll find a true meaning in your life. Așa că visați în continuare, stabiliți-vă visuri și țeluri înalte și aliniați-vă la țelul companiei, la misiunea companiei, și veți face lucruri extraordinare. So take care, and hopefully see you in January. Aveți grijă de voi și sper să ne revedem cât mai mulți la întâlnirea din ianuarie. Thank you for the translation, Simona, and thank you, Ronello and Claudia, for the invitation. Mulțumim pentru traducere și mulțumim Claudia și Ronela pentru invitație. Thank you, Kari, for everything. Welcome.
We can't wait to see you. Yeah, I'll be there. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye. Este omul pe care îl respect și căreia am să-i mulțumesc toată viața. Nu știu cum l-ați perceput. Nu știu dacă sunteți întotdeauna în vibrație cu el. Noi ce am apreciat